Yep. Good evening, Banacho. Welcome to ewaka waffe ewapya Ekyoto Reloaded. Baaniriza Mosh nga bulijjo babuuzaako musiibye mutya mwebale gye mutuusaako engalo. Thank you so much for what you done to see that Uganda becomes a better country, to see that we get where we want to be. Each one of us, I know, has played a role and continues to play a role, and our prayer and hope is we get where we want to be. The ultimate prize that we shall get is ani Uganda. Uganda buli muntu gy'anaaba yeeyagaliramu. However, to get there, waliwo we tulina okuyita. Bwenamba buuzaako, good evening everyone and good afternoon wherever you are. Good morning. Abakyebase nammwe mbabuuzaako. Betty Alextine, the first person so okulaba. How are you? I hope you're fine. David Kalyango, Aisha, so much. Mwena. I hope muli fine. Nange ndi fine. Lero, it hasn't been very eventful. The campaign trail, because we know the president came back last night when he's so exhausted, just like the entire team from Karamoja sub-region, but we say so late, around maybe 4 a.m. And he went ahead and rested. And I welcome back our team that has been at the EC. Kubaddeko Vice President Central Region, Honorable Mpuga, Secretary General, I think Kubaddeko, spokesperson. The team has been big, but as you know, the games of Omusajja ono byabakama games ezannya teziggwayo. Amaliriza alemeddeko. He wants to meet the president. Surprisingly, my Mr. Iga Kulaba, good evening, Sebo. Kawasomon, Zibiranganzi. Hey, the funny bit, this guy crowds are Ziraba, like when the president starts campaigning, crowds Ziraba. Naye police weba unleashing a terror nga esabula. Ezo tabiraba era TV tebaako DSTV abatagissasudde. Ne crowds resiste. Aba alaba aba akenga naye Mukama atuyambye nti everything that is happening, it is helping us so much okulabisa hypocrisy y'abano abasajja, okulabisa double standards zaabwe, n'okubeera nga twongera okulaba nti bulijjo bano abasajja bannayuganda baabeebasa. Era ndowooza bo bwe batutunuulira bakyatulabira mulirye mu kaliba y'emu, bakyakozesa gaalubindi ze zimu. These guys used to think that we are just cowards, that we are just people who are sleeping, we are people who don't care. Bamanyi, they are still dealing with the same generation. They're evident. Most of us weren't interested in politics, weren't interested on how things are moving. Naye kuluno, everyone, because it is a generational cause. Buli azze mupya. Kati bo bakyakozesa ziri methods ezedda ze baakozesa ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye emyaka 2. It's the same script gye bazze nabo kuffe. That's why actually these guys find it so hard to deal with us, because they don't understand us. They don't at all. They think they're dealing with the same people that they dealt with in 2001. They don't know that things change. They don't know this is a new generation. Binebintu birimu abaana abazaalidwa mu 2000. People are as young as 18, 17. Sky so jajja mu struggle nga ali just 17 years. Natandiko testing ku tear gas. Abaana abasinga they're not even above 30. So these guys think they are dealing with that kind of generation. So that's why they can plainly trade falsehoods. Ne boogera engambo, ne boogera obulimba, ne babeerawo ng'ebintu bye boogera bya kiswagwa bugwagwa. Ffe tulaba n'okuswaza biswaza, ne bo mwana wattu tebaswala, bo balowooza bya bulijjo. So we just twebaza Katonda nti atuyambe mu mbeera eno yonna twongedde okulaba how naked the dictator is and the entire system gya operatingiramu. Tewaliwo institution ku luno esigadde ng'eyimiridde. I'm telling you, sino sikyogera nga agamba nti I don't crave or I don't have hunger for victory come 14th January. Naye ne katugeze tetutuuse ku 14th January. History already tumukoze. Tewaliwo kitongole kya government kitafungudde right from the State House. We have enabled everyone to know the kind of deals that are cut in State House.
bukyanga lubanga lwa mmindi abakozi ba State House abapangisiddwa mu myaka esatu egiyise mulimu kaliba z'aba full figure, mulimu kaliba z'abakusaasira, mulimu kaliba z'abamwenda and so forth. Kitegeeza ki nti fear oba respect oba waliwo tubadde tuyita nti fountain of honor nti wewali ensibuko y'ekitiibwa wonna tufunguddewo abantu bategeddewo nti n'ekitiibwa nawo tekikyaliwo kubanga gwe imagine State House gy'oyingiramu nga the kind of people there abakuwaniriza nga waliyo Jennifer Nakangu nga waliyo Mwami Mayuga Bajju nga those are the people that you meet nga waliyo n'omulenzi w'ekiwatule eyabadde ayambadde akataasa. That's the kind of State House that gye tuyingiramu. Kati olabira ddala that tufungudde kuviira ddala waggulu mu State House ne tuvaawo after okufungula State House n'olaba the kind of deals that are being made. Just mu COVID wano tulabye nga these guys have spent over 2 trillion. Mu 2 trillion ezo ze baspendinze temulimu sente zonna kwegamba zitegeerekeka nti zigenze ku kino. Let's talk about the masks that ze babadde batutijjirako nazo. We passed 88 billion for masks. Okutuuka olwaleero half of the population has never received those masks. Naye nga tukimanyi nti during those times the only functional apparatus sinagunde ewoke wali wakola yali State House. Diiru zaayo ne zikutukira eyo. Kwegamba guno omulembe gufungudde buli omu. Let's talk about the church, the clergy. The hypocrisy yabwe. It is so astounding that everywhere wotuuka obalaba nga bano baggayi mu maganduula gaabwe n'amakanzu gaabwe amawanvu bagenza okukunama bati nga temuli panti munda ng'akabina kali bweru. Kwegamba bano abasajja bannange era twebaze Katonda for Kyagulanyi. Let us thank God that this guy kwegamba Mukama yamuwa revelation ate nakkiriza calling eyo n'agistukira because many of us are called but we don't stand up to the responsibility oba ku calling eyo ne twekwasa nti oba kino tekiriwo, the timing is not right, sinnakula, siri mukulu. Kwegamba all those kind of excuses Kyagulanyi naziteeka bbali. Naye kati the clergy are also exposed. Ate tewaliwo denomination eri safe. Balokole tekuli ali safe, abakatoliki tekuli ali safe, Anglican Church same thing, Basiraamu same thing, all sectors as a religion zonna zifunguddwa lumu ne tumanya these guys are not with us as well. Nabo balwana ku mbuto zaffe. Ekitegeeza somehow tuyinza okukinakuwaliramu but at the same time kituyamba nti we are by the grace of God Katonda agenda tukwatirako tuyingire mu State House nga tewaliiwo batubanja, nga tewaliiwo batwesibako nti singa tetwali ffe kukola bwe tuti you guys wouldn't be in State House. No, this is purely a people power led generation like revolution. It is basically we the wretched of the earth be batalabamu mulamwa kwegamba ekintu fa bakivuze nga Katonda yatuwadde amaanyi okutuuka we tuli olwaleero. Because I mean Sabasumba n'atugamba we respect those institutions so much. Naye nga president wange bw'atugamba si bino ebigambo mbyeyazise bweyazise no byenjogera opinion yange nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Basse abagoberezi abakugamba sijja bayita abagoberezi baabwe naye abantu abasinziza mu masinziro gaabwe ag'enjawulo. They killed hundreds of them. Bavuddeyo kwogera kyoba kukola kikyogamba nti kizitowa. Most of the statements they are making are simply sweeping, ziyita kungulu, bawoza bannanga okulonda kube kwa ddembe, bannanga abantu mubakwate mpola. But is that how they're supposed to be sounding? This is time to stand and be counted into wali ku ludda lw'abantu oba wali ku ludda lw'abatujju. This is the time. Naye munnange bo bazinzeeko emikono era basirise. Olwaleero mukirabye abasajja the Muslim leaders babaweereza zipajere empya, so all sorts of vehicles. Naye weebuuza emyaka 5 emabega badde beetaagira emmotoka ezo nga tekannatuuka zibaddewa okuzibaleetera kati mu campaign. Naye byonna bannange Katonda yeebale nti bituuse. We thank God that these things are happening now. Everyone has been exposed, especially that one that is anti-people, that one that is anti-freedom, that one that is anti-change. Every one of them has been exposed. Come to the music industry, the art industry. When our president was stopped from performing 3 years ago, just like everyone knows, these guys never turned ekikulu. He crossed the line. Ayingiridde byatalina kuyingirira. Era bangi nabo bemwagala bakapapala ba David Lutalo. They sided with the oppressor. Ne COVID najja bonna
ne babasiba eggulo Nigeria najja n'abakuba akavu bonna betwogerera bawoloma. Right now as we speak, Nigerians are on Twitter roasting us, but wali okaliddeko akanyama nga bw'okakyusa sayidi bw'okazze eno bwe kakala kye batukola. They are having us for supper, for lunch, for dinner, for brunch, for every sort of from every angle. Batusabula batukalakata. Naye bulijjo, you know about one thing about celebrities. Celebrities betwalanga, and in Uganda I don't think even you have celebrities. Naye kale tukitwale betulina be baffe. Betwalanga bo abali above society banjawulo, bategeera nnyo, bagagga nnyo. They have every right to do whatsoever they please. Bwe batyo bwe beetwala ate ne society nayo nebakkiriza luxuries ezo nezibawa. Kaakati Mukama Katonda atuyambye olw'okujja kwa Kyagulanyi tutegedde ba celebrities nga malebe ng'emitwe mikalu bwekkalu ngera ogukubako n'owulira ng'okubakudde bekkalu. Netumanya n'abalimu empeke era abalimu empeke obabalira ku ngalo. Epas nojja n'osangako ani omulala nga socialite oba ng'ali popular. Okay, Fifi da Queen okuva dda abadde mu struggle. Ani omulala waliwo n'omwana w'e Masaka Ziza Bafana. Lili Pazo yasalamu ku speed. I don't know whatsoever happened. Naye kale tufunyeefunyeemu ab'empeke ne tugwa ku miyaayu emigwajumbe nga emitwe they are totally dry. They are totally empty. Tingwekigamba okuba obwire okuba ku ngalabi byonna bijjidde mu struggle. Era kakati omuntu takyajja n'akusalako n'akugamba ndi serebu n'otintima. These guys, I know many people get starstruck when they meet these artists. Bannange mpaka kafaananyi omuntu n'awulira nga yenna aweddewo because they have met someone who they always see on radio, on TV, and who they always see on radio. During this time eya struggle bonna bali exposed, bonna bafunguddwa. Tutegedde basically they are nothing. Maybe the only aspect kyebalina batusimba bulijjo batusinga bukalukalu. But thank God that Kyagulanyi came, and when Kyagulanyi came natuwa okwekkiririzamu that we can be anything that we can imagine we can become. So that coming nekituleetera naffe okuyimuka ne twekkiririzamu within our own pain, within our own struggles, ne twekkiririzamu okumaliriza. Kati kambaweekaago ekyokulabirako. One time mujjukira DP block lwesala okuyingira mu National Unity Platform. Olunaku olwo Chameleone mumumanyi n'amalala ge ajja n'amalala ge ne bu apron bwe ajja n'ono amukwata ku kamera yani ono yali awasizza omuzungu omukadde Gavin S. Ajja ne Gavin S bajja n'obugundi bwabwe twatudde dda. Remember it was Heroes Day, so olunaku olwo lwaliko emikolo gya mirundi ebiri. Kakati nga the place is packed to capacity, nga the place is so full. So nga omuntu omu yayitawo okugenda eri mu bakungu gye batuula. Ajja n'egundi ajja ne bwolo they tried to push their way through nga bapushinga bayita bannange twabawerawo lebe tuga tetwagala kumanya. If we say one person, it is one person. Do you know what they call being humbled? We humbled those guys. Ne batuula ne baterera. Yeah, I salute these other guys. Aziz has been true to the struggle. Mary, but I don't know. But Maulan and Rain, that is true. Grace Nachimera, Sizbundi. Kabako oyo gwe mulaba kabako size kusabula ba artists ne kabako temumugenderako nnyo. Kaziwe kapo oyo yatubuzabuzanga afukaanaaba oyo tali kwalaali. King Saha is real. Uganda police should release those Nigerian tebalina musango. Yaba ebyo byo kale weebiri. So these guys baserebu tebakyatukanga tebikyatulya. You are nonsensical. Okumanya bane tetukyatya. Navio mwali mumutya nga rappinga mu luzungu biki. Lumu yagenda ne yeesulika n'ateekayo posti ye endoza yaba yali yakisiru. Bannange mwamusabula mu bitiibwa within just a few minutes nga post agisanguddeyo ng'ateredde. So what do I mean? Everything ekibadde kitutiisa kibadde demystified. We've managed in the shortest time possible to remove the mask from faces zabo bonna ababadde beefuula mbu baakabi nnyo. Right now all of us tuli more or less on the same level.
ensi etugayiza wamu. You either choose to stand oba weebuzaabuza n'oddeyo n'owolomera eyo. And thank God for COVID, thank God for sikyogera nga asanyukira, because I know some people have lost lives in this. Now I'm talking about the circumstances, the side effects ezijiddemu ziresse abantu bangi nga bali bwereere. Mujjukire mu COVID muno tuyinamu abantu abava mu struggle olw'omuceere. Muceere, piraawo, kawunga. Those guys ne basuulawo struggle just because of food. Ate ng'owesanga singa tetwali mu kaseera ka lockdown kano nga bafuna bulungi emmere, bandigenze batufera naye omuceere ne basuulawo struggle. Those are the people bulijjo be tukaaba nabo naye nga bo balinda just mmere. So we thank God nti achievements so far zetutuuseeko tekikkirizibwa. I've talked about the religious banaddiini, njogedde ku State House how it has been exposed. The art industry has been exposed as well. Then let us talk about the media. The media nayo on a bigger scale ebadde exposed. Besides those gundi monitor group mwe muli radio KFM, Dembe FM, NTV, Daily News, Daily Monitor, the East African. Abasajja abo olw'okuba the bosses Aga Khan, and Aga Khan is a very strong man. That Aga Khan Foundation basajja b'amaanyi nnyo across the those are the world. It's a very wealthy group togizanyirako. Era kyova olaba monitor we muba mugiraba yekyasinza otuwa coverage. Those guys, the best shots ze mulabako ezimu mu struggle, aba basajja ebifaananyi be babikuba ate ne babipostinga. So those guys, nation media wadde mulimu lwe tulabanga etatukoledde nnyo NTV, those guys have played the best role for us as far as the struggle is concerned. Naye NBS bananga ate teri alabisiddwa nga NBS jjukira buli mukozi eyali ow'ensonga bagenda bamugira bamugonzagonza. Waliwo no Sabiti oyo, Sabiti yali akalakata mu 7 ebibuuzo n'amugamba yanga boy fuluma n'okufuluma n'amugoba. So tulabidde ddala nga bukedde New Vision ezo za gavumenti, kumbe ffe abasasula omusolo zo ziwese ne ziweta, zo ne tumanyira ddala nti bo kati bo bali ku sayidi ya batubonyaabonya. NBS neraga kikyeri zino zonna TBS gadde zonna we got to know they are anti-change. Okay, what about anti-change? They fear to stand with the people. Bafa ku kimu, buto zaabwe, safeguarding their salary, their cake, their bread bye bafuna tebali naffe. Ne we thank God nti ate mu kavuyo ako ne wavaayo powers empya, and that is pages, Facebook lives, pages ezituwa real time events. Nowesanga nti eddibu bali lye balesseewo we balowooza nti gavumenti we yalowooleza nti tuwedde ng'ecompromising the media, ate nga bw'omanyi Katonda nti kino ekintu yakirimu. A new force has risen, and this new force is really ebasudde eddalu. And all of you mumanyi ekituuseewo olwaleero, the police has issued directives that are the only people who are going to be covering political campaigns abali accredited by the Uganda Media Council. Ndowooza muwulira embaata zino kubanga balabye nga tubalabisa nnyo everything the world, tewakyali kyama, buli kimu kiri wabweru ensi ekiraba nti these guys banoonyeza batuwaayiririza tebalabawo. Okay, Musando Doka, you asking for some English. Okay, I'm trying to say that because the government has compromised most of the media houses, besides maybe the national, the daily, the monitor, it is called Daily Nation. Is it daily? Whatsoever, that group that comprises of Daily Monitor, the East African, KFM, Dembe FM, NTV, Spark TV, and so many other publications. It is the only group that has tried to remain balanced. These guys have tried to cover us as they cover the NRM. But these other media houses, these other media outlets, they have totally chosen to lie in bed with the junta, with the dictatorship. Now, yeah, as God is faithful, in the process, we found ourselves a new wave of live coverages by national, by people power pages and pages, Facebook lives and on YouTube, maybe where else. Those are YouTube and Facebook. Many pages have arisen,
and the audience is amazing. Kubanga ekyoto page yaffe eri ekyoto international ya crashing it we yabeeredde deleted yabaddeko abantu emitwalo nga 18 almost. Bw'olaba page nga Ghetto Media every yakagwa emirundi 2 naye already erimu 100,000 plus followers. Bw'olaba Map Media so many followers, which means nti creativity nga bagamba nti necessity is the mother of creativity. Nti every time the media has refused to broadcast us, to give us the adequate time, we've come up with our own solutions, and the solutions seem to be working. Era mulabye ng'olwaleero directives have come in nti tewaddamu kubaawo covering campaign activities without accreditation of the National Media Council. Nti yenna gwe baagala okulaba ku campaign trail okubaagala omuntu oyo abeeko nga National Media Council emuwadde license okuba ng'aweereza. Where does this leave us? It's tricky. The reason lwaki ekintu ekyo kyogeddwa by the olwaleero, even it's not what I came to discuss, but the reason why such a directive has come, because they have realized that everyone atula ku van ezitambula ne President Kyagulanyi abeera ali ku live broadcasting telecasting ng'aweereza on one platform or another. First of all, they want to chase everyone okuva waggulu ku mmotoka ezo. They want those cars to travel without anyone up there nga broadcasting what is happening. Secondly, they want to reduce on the number of people who travel with the president, because they know we give them headache. The bigger the crew that moves with the president, the easier it is to stand up to the police brutality n'okutukyankalanya. Because imagine if the president was moving alone, or if the president was moving with only 5 people, they would arrest him. They would arrest him, they would torture him, they would do all sorts of things because the world wouldn't be knowing what exactly is happening. So these cameras, these phone cameras, nazo dictators. Imagine we just have cameras, they have guns, they have bombs, they have planes, they have armored vehicles, they have all sorts of military armor to torture us with. Sometimes they even kill, to tear gas, to do all sorts of criminality. So these guys leero bazze bagamba nti baagala okulaba omuntu yenna nga aweereza ebikwatagana ne campaign nga is an accredited journalist, which is wrong. Totally wrong. Etteeka sirirabangayo ligaana muntu kuweereza proceedings ng'akozesa essimu ye. See, okay, maybe I'm not well versed because I'm not a lawyer and I've not studied the entire constitution. I haven't even spent so much time reading the constitution. Naye kitegeeza nti these guys are just scared. They don't want the world to see nga bakomitinga bino ebikolobero, because mujjukire kati nga wano president yadde nga bamuyimiriza we yabadde agendera elira okwebaka. These guys ne bakuba omwana abaana ne bamusitula ne bamuteeka waggulu ku bonnet ya police patrol. That only that clip is enough to make everyone realize how murderous these guys are. The intention is for them, but murdering nga tewaliiwo ayimirira naffe, nga tewaliiwo alaba kigenda mu maaso, kwegamba bafune omukisa ogutulimbula nga teriyo abakuba ku mukono. Naye zibasanze cause we are awake, we know and we are woke. We are not going to let the dictator determine how we unseat him. The good thing, everything we are doing is constitutional. Nothing we are doing achimenya mateeka. That is the good thing. Let me read some of your comments. Agnes Tenet, you're saying their aim now is to assassinate Kyagulanyi without any camera. The reason Museveni wanted to kill Kyagulanyi without camera, exactly. More comments here. You're saying, but do they have legal standing to prevent people recording? I don't think so. And another thing, in a dictatorship, don't expect these kind things, the directives given, don't expect them to be legal or even right. They just say whatsoever they say that will help them to remain in power, because they know if now let me tell you, okuva riots ezaaliwo about and the brutality the military and police unleashed onto the population, many people switched sides from NRM to National Unity Platform. Bangi nnyo bakyusa side kubanga balaba ngeri ettemu lisusse, abantu abakulu lyabajjukiza emirembe gy'abaamiini be bavumirira bano ejobote gwe baavumiriranga, bagenda okulaba nga the same actions these guys say they went to fight are the same things they are doing right now. So
They don't want the world to see. Who else has been exposed? I've talked about the media, I've talked about the artists, I've talked about the clergy, I've talked about who else? There was an estate house. Parliament, they've exposed. What else has been? Who else has been exposed? Bangi mubamanyi abafunguddwa buli kimu dictator yennyini nakyemalira tutegedde for the very first time ono omusajja teriyo lunaku luziba nga tayogedde ku Kyagulanyi tekibangawo mu campaigns. This guy used not to talk about Kizza Besigye, used not to talk about other contestants in the previous 4-5 times of elections. But right now, I think even as he lies in bed, mukyala we n'amuzuukusa omanyi kati takyasiba oyo takyasobola siba musulo n'akeesa naye wamuzuukusa ogenda okufuka alabika asooka ayitawo Kyagulanyi Kyagulanyi aliwa you know alabika right now and then misana kiro linnya Kyagulanyi mukama kitegeeza ki batufiiringa akaliro keeyongedde kasukaali kanoze. These guys are feeding him. Before he used to pose as someone who is very, very composed, someone who is not scared, someone who is in control of each and everything. But for the very first time, omusajja atidde. The guy is scared. Mujjukire ka speed ke twali tumutwala wali before lockdown. Yakogga, omutwe ne gukogga ne gugwako ennyama ng'alinga nze almost. Ng'alinga nze nga tatutegeera. The funny bit is to date, he has never gotten a formula to deal with us. Right now, they're just arresting everyone. There is a comrade, John Bosco, Serunkuma John Bosco. Serunkuma John Bosco was arrested 2 weeks ago. He was taken, netutasooka kumanya wetuli netupostinga nga tetumanyi until we got to know that he was being held at Machinde military barracks. A civilian takolanga na muchaka netubeeraawo nga tebakkiriza muntu yenna mulaba. Then today morning we get to know that he's going to be arraigned before the military court. He's going to be court-martialed. He gets there, musango kwambala military attire. What is the military attire? Overall, yeah, people power. People power overalls and the beret are the reasons why he was arrested. He has been detained for 2 weeks, and today he has been sentenced to Chitalia maximum prison, minimax prison for a full month. That's when he will reappear in court without a lawyer representing him. Imagine that. Kitegeeza ki ebikolwa ng'ebyo ebirimu arbitrary arrests, they are exposing the incompetence of this judicial system right now. That gives us even credibility and more zeal to fight to see that we improve the judicial system, because we wouldn't want anyone to be imprisoned and wantonly like that. To be, you see, imagine, Serunkuma ne bwe yandibadde alina omusango, at least bandukkiriza abe ne lawyer. Naye ani gwe batwala mu court owoze without a lawyer representing you? Who is going to speak on your behalf? So we've seen how biased the military is. We've seen how biased the judicial system is. Comrade Semayisima mwalaba ekyamutuukako. Within just, he was covering a live event. He was got, his phone was stolen by a police officer. Oh, paka munda, Chitalia gye yamala almost a month. That is the kind of country we are dealing with. Uganda Media Center is part of NRM and has no moral authority to decide who is an accredited journalist. Exactly. Uganda Media Center, first of all, is filled with cadres, NRM cadres. Ofono opondo mubbi wandaweya. Shabani Bantalize yali omuduumizi we, omumyuka we, yaweta, yatema. They are the guys managing a national media center. These guys, ekigambo national bo kitegeeza NRM. Eri national, Uganda National Media Center, it is NRM Media Center. Chovola, all the propaganda that happens, actually, no factual information is given or reimbursed by those guys. It is passed on by those guys. It is basically propaganda. Propaganda. So everyone has been exposed. Judicial system, mujirabi. Talking about judicial system,
talking about besides exposing the judicial system, tulabye another group that has been exposed as pseudo-intellectuals. You know, in Uganda, you have so many people who pretend to be intellectual. They pretend to be so smart. Mwemuli ono omusajja who speaks faster than he thinks, Andrew Mwenda. Asooka kwogera n'alyoka alowooza. There is a proverb which says where there is a plenty of words, usually there is scarcity of intelligence. Buli w'owulira nga waliwo ebigambo bingi nnyo nnyo watera okubulawo okutegeera, and that is Andrew Mwenda. Andrew Mwenda today made a tweet. N'alaga waliwo bodaboda eya trendinze nnyo nga eriko flat screen. N'agamba okumanya Uganda ekulaakulanye, bodaboda kati ziriko ne flat screen. Oh God. That guy ekisinga okunnuma, he eats our taxes. How I wish people who ate our taxes we could get value for money. These pseudo-intellectuals, befudde abatuukirivu abamanyi nnyo buli kimu bwe bakimanyi, ekifo eno ekinaddako ekyaliwo ekiri mabbali ekiri mu mbirize ekiri maaso. They pretend to be knowing it all. But ever since people power began, none of them has managed to intellectually analyze people power and disseminate it and kwegamba baginnyonnyola abatagiwagira. Every time you listen to them talking, bakuba miss. Therefore, many people who pretend to be smart and wise, si bagezi nga we baagala tukkirize, bangi bakadingo tebalina kye bamanyi, era mulaba abasajja abasaako obugaalubindi temuddamu kubatya. They just pose for photos and speak those big gibberish words and ebimu be bakuraminga ne babikubira winta naye nga tebalina kye bali. Abasinga bonna bakapere, tubasinga. Wakati, I mean, I myself, I never thought I would sit before a camera and say what I'm saying. But I think if you took me to TV right now to talk, debate with Andrew Mwenda, ayinza kunsingako kimu kwogera ku speed nnene. Naye tayinza, he can't confuse me with those statistics. No way. He can't. So, struggle bukyanga tugitandika eyongedde okufungula buli omu. Kati n'abo baali beefuula abagezi baddone wanyama bakabaka nga beefudde bakabaka ba propaganda. Tubalaze nti bya kisiru bye baliko. Struggle ani yali amanyi nti Tamale Mirundi Senior asobola okwewombeeka. Whoever listens to Tamale Mirundi Senior and watches him, si oyo ow'emyaka 3 gino egisembayo, si ye yaliwo. Bananga omusajja yali alimba, omusajja yavumanga opposition, omusajja yavumanga buli avuganya Museveni. There are times he leaves you confused. Most of you nemulowooza nti azze nabo people power nga mutabani we. Yet the guy is still staunch NRM, but they have failed. Abalala babadde exposed bannabyabufuzi nga bamafia abagwa mu kalibaza aba Muhammad Nsereko. Basooka ne bawalampa ne batusabula ne bavuluga president waffe tasaanidde. Those guys, they said so many mean things about him. And in the beginning, because we had so much time, we used to pay so much attention to them. We used to say much nyo about them. Now in the process, we realized they are inconsequential. Kino ekintu kye tulimu nga wemagambye, no one owns them. No one owns it. People power tewaliko agirinako nti yagikoze. In fact, Mukama okumanya yeewuunyisa, we've gotten to a time where we don't need people power to be endorsed. Rather, you come to people power to be endorsed. That's why you found every candidate wa NUP obasi wa NUP akuba poster ng'eriko Kyagulanyi naye akwateko ku masannyalaze ago. Anish Namalo tugambe balatekise bagala. Yeah, such confusers. Leero ngenda kuba MP Kawempe South, Kawempe North, enkya ngenda kuba Lord Mayor. Ate anvudde mu politics. Then a few days later I'm this. Those kind of guys. Tetwandi bategedde. Ate buli omu ne mumuwa ebibye mu bitiibwa. So this thing kwegamba people power bwezze efungudde buli omu. Those political mafias, Muhammad Nsereko yakulembera clique eyo. Waliwo lino abeerubaga mwatukola ekigambo ne mutuleetera lino liddiikuula. Liddiikuula lyasooka ne litusabula lyasabula Kyagulanyi ne litusabula. As we speak right now,
nalyo nalabye lireeta amaaso nga lijja ligazunza liringa kasaada ffe abakadde abalaba ku bibaawo ne That's Life mwattu mwabangamu erisajja bayita kasaada lirina amaaso amanene. So this guy lijja liringa kasaada omugenzi bambi nalyo lyekazaakaza. But here, talk about Queen Shiro, talk about Wadri omusajja oyo tumwebazaako kimu nti because he chose to stand in Arua, the president went and campaigned for him, and it rebirthed actually the People Power movement. The People Power movement hadn't yet picked up bulungi nnyo naye Arua People Power nanga amazima we nateramu gye. I used to be a keyboard warrior nga nange typingira kuno like many people naye after Arua nagamba ekijja kipye field nenjiyingira. So Kasiyano Wadri has been exposed as a user, as a hypocrite, as someone who is atasima bamuyita bata ungrateful. He was exposed because that is where almost many comrades lost their lives, and we know it is where Yasin Kauma and several other people were killed. But out of respect for human life and dignity for having dignity towards dignity for human life, at least omusajja ono yandisigadde ngaali true to the struggle, because I believe the rebirth of People Power happened in Arua. Naye abo abasajja bo berowoozaako kimu nsigazaaki. The entire DP nga bwe yasigala bonna babadde bafunguddwa ebibiina by'obufuzi. Kati ebibiina by'obufuzi bifungulwa bitya? President mukimanyi, this is history I'm talking about. President atuukirira banna DP to get a card yesimbewo ekyaddondo nga member of parliament. Mulimu abamusaba ssente saagala biddamu bane bamusekerera n'addukayo n'avaayo. FDC ne bamugamba ati already tulina kantiti waffe, eyo nayo n'avaayo. Those are the two parties he went to. Individuals abasinga bonna, those political individuals ab'amaanyi abalina amanya bonna ne bagaana. But the president stood and won every polling station in Kyaddondo East. Yalina record mu byafaayo bya Uganda in the past 58 years. He's the very first person who has done that. He's the very first person who has won every polling station in a constituency. So what does that show? As far as we are concerned, traditional or career politicians, they are not the key to our freedom. It means that we people, the People Power, we are the key. We have the key to all our problems. We don't need to rely on someone else. The power that we need to change each and everything is within us. Another category that has been exposed, you can help me here. Thank you. People, let me see Sarah Namboga is saying people who are abroad but can manage to come back home. Please come back home. We need more knowledgeable people on ground, please. Thank you so much for that advice. Atafuna notifications, I think in settings so page ya choto reloaded and yeah, you okirize to receive those notifications every time we go. Mbwateka Mwathetika Simile. Yeah, those guys who are clones, who are really conny men, bali bagezaako okutufera. So yeah, those guys bona baba exposed. Maybe lastly, which category of people has been exposed? We've talked about religious leaders, we've talked about politicians, mafia politicians, we've talked about mafia politicians, we've talked about who else? We've talked about almost the media, the artists, everyone. Bona to go get the call. So Damba Shikra, you've come late. You've come late. We talked about the religious leaders. Basically, I want us to try to envision and think what is going to happen in the next 30 days. To how these guys are positioning themselves to see that they cut on our speed. Remember, these guys, Museveni yagwa mu katego. He thought he could play with Kyagulanyi as he wished. Namukwatako, nga tamanyi nti ayocha. Kati namukwatako n'amwokya.
bwe yamwokya, it has become evident Museveni can no longer arrest Kyagulanyi again. Tasobola, as long as Kyagulanyi is a presidential candidate. It is a fact. Nkirabira kuki. Last night, the last time Kyagulanyi wanted to sleep in Arua, police's plan majorly was to arrest him. Era nga bo bongo bonna buli ku kimu bamukwate bamutwale gye baagala ne kibalemerera. So what they did is create a blockade. N'abeerawo tagenda maaso tadda mabega, tebamubuulira kiriwo, n'abakuba omuziki naye nga nabo tebeenyenya nga bali awo until they waited for darkness, that is almost towards midnight. Ne bakuba bajournalists bonna ne babajjawo, they beat up everyone almost, ne balyoka bakola effujjo lyabwe lye bakola. Ekiro ekyo kyennyini nnyini officially our party nekolaki our party neisaawo gundi neisaawo neikola tweet ne post negamba presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu has been arrested. Ku speed ekiro ekyo kyennyini the police came out and made a clarification. Nedda Kyagulanyi simusibe, Kyagulanyi simusibe, tebalimba, stay calm, you know, that kind of thing. Kitegeeza ki Museveni thought ye yabyogera mbu Kyagulanyi talowooza nti ali untouchable, naye yennyini nakikonfaminga. If they want to dare the population, baddemu bakwate Kyagulanyi mu ebyo ebyekigwagwa. They can't play with Kyagulanyi anymore. They made him the good thing. It is Museveni regime that educated him, that raised him, that did everything to him. He's a product of Kyagulanyi. Naddawali. Kakati ne bino byonna bye bakoze amaanyi Katonda nga of course God is in lead. Naye ebikola by'abano bakyali bifudde Kyagulanyi ow'enjawulo. Titokyasobola kumusiba. Tewali kikwiga kyose. There is no way you can deal with him illegally. Illegally you can't deal with Kyagulanyi. Kintu kimu ky'olina okuba ng'okola is to deal with him legally. Katate n'okunoonya etteeka kyokola president every time we are going for that campaign. Ng'olunaku lutandika, he gives a briefing. N'atubuulirira njagala empisa, mufuge obusungu, saagala awemula, saagala awoggana, temukuba basirikale mayinja, temukola ki. Era nababuulira akakodyo akabeera campaign trail. The moment you misbehave ng'akuyitirawo ng'akuwa transport akuzza e Kampala, oba oli kabongo oba akugambirawo linnya ezikuzza e Kampala, tayagala batayina. Tagala batayina. But you guys, let me tell you this thing. When the world is watching, many of you might disagree with me. When the world is watching, Museveni tasobola kutta Kyagulanyi nga presidential candidate. Kino nkibabuulira. If okumukwata obukwasi kimuviiriddemu okumuteekako sanctions, Uganda's oil value has gone down, aid is going to be cut, then UN mulabye, it is pulling out its staff. If just okumukwata is that, imagine what would happen in case they murdered him. Imagine that. Alicia Catherine, salute. Imagine what would happen. That is where I think maybe they can maim him. Maybe that they can try, but they can't dare because they know it will be the end of their regime as well. So maybe they think they can manipulate the electoral system and find a way of legitimizing their next 5 years, unlike when they have murdered him. So these guys to slow him down. That's what they want basically, to slow him down, bamusale ku speed so that they can kusala ku speed. They can't murder him right now. They know what is at stake. Wadde abakyali bano basiru naye ate sibagwaga nnyo. Abantu bokka abayinza okutta Kyagulanyi, the clique eri within the NRM gayagala overthrowing Museveni, and we should be worried about that clique more than we are worried about Museveni. Kubanga eyo clique ekisookera ddala tetugimanyi who leads it. Eri mabega eyo tetumanyi ani agikulembera. Eyo esobola n'okutukuba busu, because
we might be fighting something invisible. A group because they know the moment Kyagulanyi dies, Museveni is overthrown automatically by the people. When he is overthrown by the people, bonga rising and bayolawo ka clinic abo. Ye plan. Nenga ye Bosco nga ye in his right mind, amanyi kigula. He knows what it costs. Chovola neba mukwata neba kola bati babanga ababbe enjovu. Babanga ababbe enjovu. The only worry, my worry, is one. The clique that we don't know. That invisible clique that we don't know. That one is capable of murdering him. Nebasula Museveni. Because they play us. They will be using us. Nebadira people power. Nechankalanya NRM mainstream. Boba mafia nga tebalwanye tebamenyese nebajja nebayola. Oh, okay. Gastam yeah, I know. Let me start talking about that. Chituf. So anyway, moving forward. President Kyagulanyi tomorrow is appearing before the Electoral Commission, Kumacha, like most of you I think have learned. Then after the appearing before the Electoral Commission, we hope they won't delay him because we want to immediately leave for Uganda and want to leave for Uganda and Chiruhura. Chiruhura is the district, is the birthplace in quotes, Tibuhaburra. Tugende gitujosoko okuba rally, then mu afternoon tukube mu rally piri, then kawungezi amalire Uganda olunaku oluddako ayingire Kisoro sub-region if I'm not mistaken. Bemba memory yange ekoze bulungi. So abantu ba Western, the president is coming. The president is in your area. The last time we came, that was at the manifesto launch. You guys showed us mature. You guys welcomed him in huge numbers, and the energy was just awesome. Kati enchaka tumulageko n'omusajja titusobola and tugenda mupiira gumuleetera mu mulyango gwe mwennyini alyoka abuulire. So tomorrow it is Chiruhura and Uganda. We just pray nti tebamulwisa ku Electoral Commission because banaamulwisa olugendo olwo luwanvu. Secondly, tusabe nnyo abasajja bano baleme tuyisa mu nsiko because the easiest way is Masaka Road. President kwalina okuyita okutuuka nga bukyali. Ne bano bakyali nga bwe tubamanyi. Mwalabye what happened in Kapelebyong. Ne bamuyiseeyo a road that was last emmotoka yasemba okuyitayo 3 years ago. Roads that are impassable. Eyo gye bamuyisa. Imagine these guys. And they are shocked of how obedient the president is, of how soft he is. Because for them, Jobolaba, the only thing they can tell us is they call us hooligans because they don't understand us. They think we are lawbreakers. They think we are people who are unruly, but we shock them. I made this posting asaga nti singa tetwalina live coverage essaawa zino, singa kati abasajja abo bagamba tulina nuclear bombs, singa batugamba tulina zanakonda eziri abantu, tulina zigoonya, they would be saying all sorts of things about us. Naye ekirungi n'ekibi everything tukibalaga live. Ekitukuba n'ekitatukuba. Why? We want to be judged fairly. And we don't want to present ourselves to the world as angels. We are human with shortcomings, with emotions, with anger, with love, with passion, with adrenaline. We are those kind of people. So, ekirungi n'ekitali kirungi byonna ensi ebeera ebiraba. These guys can't have a chance to play us. Imagine with the way they play propaganda, with the way they spread false propaganda about us. Singa bali batula nga balina omukisa ogu editing what we do. I'm telling you, Banang. There is one time the president was unmasking this DPC in Jinja who was trying to block us. And the headline was like, Kyagulanyi akubye omusirikale, Kyagulanyi slaps another PC. And I'm like, ekintu kye nalaba n'amaaso gange. And for them, they're saying the number. But the good thing, we had the entire video coverage showing what had transpired during the day. So these guys, tebatutegeera, and until we are in State House, bagenda kusigala bayiya how to deal with us. Let us hope there is no restrictions. The regime is very worried about being shown up in the West.
mukulu Kayima akutumiddeko Scofield Catherine naawe ekyo kiri mu mateeka okumuyisa ewala enkya era obudde butono. Queen Shiro is saying, let me see. Dictators love to hear us defending him. He might use that as an excuse to do the unthinkable because he knows we shall be pointing our fingers at mafias. Me, I think Museveni can play all roles, including that of a mafia. Sometimes I want to credit him, Museveni, but at the same time, I don't want to overcredit him. That guy is not a demigod. He's not a Muchwezi like he wants to pose. He's not beyond human. He's not superhuman. He's not superhuman. I might want to agree with you, Queen Shiro, but at the same time, I don't want to give credit to Bosco. He's not capable of everything. He can't be everywhere. If he has been singa badde adiringa na myaka gy'abadde n'ayiisa bamuzeyise mwogerere bamuzeyi Besigye, he would have a clue, but he's dealing with a generation that is the millennials, people who have been born just 18 years ago. Those are the people he's dealing with. He's 80, he's 80, we are 18, we are 20, we are 30. But even the daughter who is trying to capture the attention of us, she has failed terribly. And before we know it, the plan, the scheme to divert us has been shelved. Tebakyabirina biriwadde beekoza forasi biki tetukyabimanyira tetubirina kati twabasabulidde nayo. That is the regime. That is the kind of people he's dealing with. Tatusobola tuli walala nnyo. We are just a different breed. Mosh, I'm glad I'm not on the ground. I have anger management issues and well. Let me tell you guys. Abantu abamu ngenda nenda ba comments abalala nga basazeemu ka clip nga bagamba you guys behave. Let me tell you guys, it takes a lot of personal control, self-control okuva mu field eyo nga tolumye musajja kubanga bo bayina emmundu bayina embooko bayina tear gas. The most you can do is maybe bite them. These guys, do you know what it means to wake up in the morning and you start those cat and mouse chase games? Namwegoba nga mulinga abazanya kapa egobagoba bwe bakuba tear gas, bwe babayisa mu makuba amafu, bwe babafunkigamba, all those sorts of things that are so annoying. Naye n'ofuna omukisa kugamba abasajja bano n'obatuukako and you remain composed. It takes a lot of composure, it takes a lot of self-control. Obeera mulinga naawe akantu kagamba oba ayina emmundu mugwe mu bulago obulume oba mufa mwembi mufe mwembi kikubeeramu ng'owe yakikulya. So being on the ground, especially on the campaign trail, and we don't confront these guys with violence, that it takes a lot of self-control, a lot, because sometimes these guys are annoying, so annoying beyond levels that you can't even imagine. So I give credit to those guys, especially abalinamu kumaanyi kuba kati nga nze nyama yaalwo, the most I do kubarapingira na kubasomera facts, and to them I know once in a while mulimu ekigambo gwe kiyingira mu bwongo wadde beekazaakaza ne batiya gas. I know one of them hears those things or they go back ringing in his mind, and before we know it, those guys will vote for Kyagulanyi, you like it or not. Another struggle, one of the most important aspects the struggle has proved to us is that we have a president that is complete in making. Kyagulanyi Ssentamu is a product that is complete in its own self. There are times this guy talks to us, there are times he makes decisions. Nowewuunya what informs him to make such decisions. Nti gwe ne bwandyagadde omusekendi gesinga bwe mumala okuyitawo okusinziira ku decision gy'akoze owulira oswadde n'okuswala okubeera nga babadde doubting what he had decided earlier. God has blessed us in the past 3 years. For ekisookera ddala, we've seen him as someone who is consistent. He has stuck to his word from the word go. From the word go, because he's under a microscope, he's being scrutinized, especially by regime apologists. Bamukwata ensobi, buli lunaku bamubeerako bati aseereremu katini bwe kati balyoke bamusabule. I wonder how this guy has managed to do it for the past 3 years consistently. Struggle bw'eba erina kyekoze ku president waffe emwongedde okumwolekanga omuntu asaanidde
omulimu gwe yeesimbamu. See how he has galvanized us, the locals here in Uganda and Ugandans in the diaspora. There are times our actions sink together nti kampa ekyokulabirako Moshi nenfuna tugeze akabenje nga there is someone who is ready to help nga nkafunidde struggle. I mean, it's like akabenje kategekeddwa nga n'akanzijamu waali. Kale ekizibu nkiguddemu nga kya struggle n'agenda kinzijamu ng'alinga already yabadde ategekeddwa. Tekibaddeewo before because abali mu diaspora mubadde mu existinga nange emotion ali ku ground badde existinga. I'd never made an attempt to reach out to you, neither had you made an attempt to reach out to me. But when Kyagulanyi came up, ng'omukulembeze waffe n'akola ng'entabiro ya both of us. He has acted as a unifying factor. He's the joint, he's the conduit, he's everything. He has managed to bring us together despite our different backgrounds, despite our different locations geographically, despite the different levels of understanding of education. There's so many things ebyandibadde bitwawula. When the Kyagulanyi is addressing us, involuntarily ffenna twogera kimu president. Involuntarily. Era ogenda okulaba buli omu commenting free our president. Tabagambangako mumpite president. Even before the poster came out nga kwali nti president. Kwa poster yasooka kwalinga commission 2021 n'ekifaananyi kye. But involuntarily he has managed to okutugatta. Isn't that amazing? Isn't that awesome? Era ngenda nendaba abantu abadawutinga Kyagulanyi, the kind of thing, the way he's going to lead us in Uganda. Nendaba abantu abalina doubt. Nendabira ddala nga those people are just locked. Kwegamba obwongo bwabwe, by the Museveni I think na mulogo. Kubanga alina engeri gye yakwata abantu obwongo, bufaananako omuntu abadde ali mu relationship n'omuntu omukyamu, naye nga abantu ne bamugamba batya nti bano omuntu gw'oliko mukyamu nga ye takitegeera. Naye oluvannyuma ng'amaze okunobayo oba ng'amaze okukyawa n'azuukuka n'agamba nange nali ntamidde, nali ndi kooki. Naye abantu bano abakkiririza mu regimu eno eriko dictatorship bagenda ne boogera ebintu and you just get scared kwegamba about their reasoning and so forth. They have failed to appreciate the kind of person Kyagulanyi is. Deliberately, bo basazeewo bazibe maaso. But let me tell you, even if you wanted to hate Kyagulanyi, you failed to get the genuine reasons to hate him. Era omaliriza ogamba bugambi, nze tanfuga muto. Maybe age is the reason you can bring up. Kuba kati kambawe ekyokulabirako ekiri classic mwenna kye mwalabye. These guys have reasoned out. Bwagezezaako kuba ebituli in the policy statements that we give out, the manifesto, the way we campaign. Ne babikubamu ebituli nga balaba abantu babeera convinced. Then they sat down and thought, twogera ku people who have been in power for 35 years. Ne bagamba naye ndowooza bwe tukuba ekifaananyi kya Kyagulanyi eky'emyaka 10 emabega ne tukitimba tugenda kuba tumumaze. In the process, ne bamwongera bwongezi popularity. Let me tell you, I'm so much on Twitter. I don't comment so much, but I follow, I like, and I retweet. Naye abasajja abo Twitter batusinga obungi ku Twitter. Kubanga most of us have refused to join Twitter. I don't know why we find it hard to join Twitter. But for the past 2 weeks, Kyagulanyi is ruling Twitter on a daily basis. Kyagulanyi afuga. Like every day there is a hashtag about him. Even today olaba nga kuliko mu Nigeria nga yabadde trending and Nigerian stuff. Era Kyagulanyi wabaddewo essaawa ziriwo nga is the one that is trending. That's the kind of person I'm talking about. And it really surprises me nga never know. Something is really so unique about this guy. Let me read some more comments here. Tony Sova is saying, NRM, are you opposition? Are you this? Bobby Wine has been communicating to us all. Not perfect, but he's the solution to a peaceful change and yes, a fundamental change. Thank you so much, Isova. Fiber Carlo is saying, sometimes it's the situation forcing him to react like that because it's too much.
calling our Chagulanya president, that is a fact. I told you one time I eavesdropped on a conversation. Narumi Kembozi Abayai. Like, oh, when Kwegange single Kubaruma, Prama Chagulanya, Kwegange was a president, and Nafaban, Netuchikiriza. Chibalina, everything about those guys, I think they would do so. Let me see. The last comment I'm reading, is because they are getting blood-stained money, and some of them have no environmental life. Travel with water to pour on tear gas, please. Mukwano, let me tell you guys. I was here one time with my brother, Dr. Sam. We're talking about tear gas. In the heat of the moment, in abasajja basimuludde tear gas. Twali ejjinja mu kitoogo nga basimulula tear gas. Naye nga n'obudde obuka to real-time events, it's next to impossible to do anything to change. So, I welcome you, brother Ivan. Nange bwento bannange program y'enkutte omubabiro. Enkutte omubabiro nga ndi ku bbala nina gye ngenda walako naye ngambya kanzije ntekewo ettoffaali. Kanzije ntekewo ettoffaali. Weebale nnyo muganda wange, weebale nnyo omulimu gw'okola ssebo, mwebale nnyo. Nze ekintu kye mbagamba Museveni kaweddemu. Omanyi ke bayita kaweddemu? Museveni kaweddemu, musajja takyalina kyatugamba. Oli Bobi Wine, oli Musa. Mukama yamuteeka waawo, buli amwekoodako yagwa. Ukitegeera? Gwe sookola abantu abeesimbye mu Kyagulanyi. Abeesimbye mu Kyagulanyi. Buli muntu oli ne wavaayo buvi n'akola statement nti Kyagulanyi wanaafuka omukulembeze ye Uganda jagivaamu, tubalabye bakomekereza bafudde. Mukama abayambye ye n'abajjawo ne bafa waakiri nga tebanabera humiliated. Gwoyo omwana omuzanyisa amaanyi Kyagulanyi gaalina. Ovanga ku muvubuka simanyi Kyagulanyi gye yajja courage. Ayimirira mu maaso g'omusirikale alina emmundu. Ayimirira mu maaso ga DPC. N'amusongamu n'amugamba ekintu nga bwe kiri. Banibisabo balaba ogenda okulaba nga bamuviira bamudduka buddusi. Nga bakankana. Gali alina authority. Alina authority olabira ddala a real leader. Nze ndaba gwe bayita Magufuli mu Kyagulanyi. Omwana ayimirira mu musajja alina pisto, alina emmundu eriko magazini nga 5, otegeera, n'amugamba DPC nti gwe sebo. N'amugamba, n'amujjukiza amateeka, n'amujjukiza omulimu gw'alina okukola. Obalaba bonna ng'akankana n'okankana ati ogenda okulaba nga DPC amudduka. Gwe tobalabamu kimu mubeera ku campaigns naye ng'abaconfrontinga ng'ayogera nabo. Ogenda okulaba nga badduka. Bavaawo nga balekawo obusajja bwabwe nga babugamba mubeeraawo. Ogenda okulaba nga mutaddewo ekisenge DPC ng'adduse. Ng'ayingira mu mmotoka oba ng'avaawo. Man, don't joke omuvubuka musajja Kyagulanyi alina amaanyi, alina power, alina force, tewali muntu agimanyi. Olaba batuuse omugaana okuyita mu katawuni olw'okubanga mawa akuba campaign. Nga batidde nti abantu bajja kudduka okuva ku campaign za mawa bajja kuza Honorable, bajja kuza Kyagulanyi. Bwekyo bakyetegereza ate nga babadde batuufu. Babadde batuufu. Abantu bajja kuva ku mmere yaabwe baleke emmere ku masiga esiriire, baleke enva zisiriire ku masiga bamaama, bajja nga badduka n'emirawo, bajja nga badduka n'ebijiiko nga bawukana Kyagulanyi, which is true. Otegeera? Eyo mukunga waliyo ennyimbe like funerals bagenda kuziika ssaawa 7-8 abantu emirambo ne bagira. I saw it on 2 occasions. Lwakuba bebeera eyitawo speak temuyinza abantu ne badduka emisinde emirambo ne bagolekawo ne balyoka bajja kati baawonanga gye bali si bukunja eri gye bakunja abantu oli omusajja okuziika nga bagenze. Ono omuvubuka
nekyova banga Museveni abuliddwa ekyo mukolera ntegera Bobi Wine naye amanyi galina tagamanyi naye kenyini teyemanyi kikyali ekyo kyo nkibabuulira even himself naye kenyini teyemanyi ojja kutotola ya shock ya Museveni yenyini tasobola naye kenyini kweronda Museveni naye ajja tuuka ku ballot paper atikinga Kyagulanyi nze mbabuulira you know ono omuvubuka amaanyi galina amaanyi galina Kyagulanyi ye muntu asobola n'okwimirira amaaso ga Museveni era nsaba nnyo bakole debate babayimirize bombi awo Kyagulanyi ayogere ne Museveni ayogere aga Katonda Kyagulanyi ye muntu asobola okugamba Museveni ekintu point blank nga bwe kiri ukitegeera ojo muvubuka muve ku bano babesimanya abana abalala bade batusiba obutambaala Museveni bwe bagira ate n'amuwaana kikyowaana ku Museveni what is there to praise Museveni you know nwaliwo ka video ka audio ke nawulidde nga gundi Besigye ali mu kupraisinga Museveni nti simanya akoze wadde tugamba give credit where it's due I don't see any credit in Museveni njinoonya nfuna nebwemumpa omwaka mulambo okunoonya akantu Museveni kakoze akalungi bwe kati sikalabawo you know natemuzanya eno force tebagitegeera guno omulembe nga bwogambye mupya nnyo mulala nnyo enkuba yagwondala nnyo guno omulembe gwa tekinologi nakoze programu yange kyo nembagamba nti fe protection gye tulina esooka ya Katonda kuba Katonda ye yateekawo Kyagulanyi n'amuteekamu amaanyi ku assassinations za survivors Kyagulanyi bamukuba n'essasi ne liwuguka ne ligenda ne likuba omuti nze nkibabuulira you know nze nkubuulira eno revolution isegera tewali ayinza gikyusa ne Museveni talina maanyi kazibe tanka tezisobola ova ku muntu gw'okwata ova ku muntu gw'okwata ensi yonna ne yeekalakaasa ensi yonna ne yeekalakaasa gwekyo wali okirabyewa mukulembeze ekiwa opposition mu Uganda gwe baali bakutte London ne beekalakaasa omanyi kakusalemu ekirimi there are times I develop stupid ideas in my mind nengamba I wish police kale kite events could change ne bakwata ku Bosco ne tulaba NRM we bagukumamu ne bakayanira Bosco exactly I wish something like that could happen so that we can tell who is who. That is going to happen. Kigenda kubaawo. Aga Katonda mugulu kigenda kubaawo. Museveni tawona ICC. Kabakole ddiru kabasaininga ate kati we yandibadde making matters n'okwesecuringa future ye. Right now wakyonoonye it's too late. We yandibadde akolera ddiru n'agamba kale bannange katukole bwe tuti. Naye munteekeko immunity otegeera nga obukulembeze omuntu omulala buwangudde munteekeko immunity emisango egyo gye banvuna baleme kugimvunaana ekyo kyandibadde kisoboka naye right now kiyinza okuba nga kiri late for him era bajja mukwata bamuteekemu mu kabuli nga Saddam Hussein nga Bashir nga abalala bonna bwe babateekale mu kabuli Museveni is not above the law. Olabye ICE olabye European Union ekiwandiiko nayo kyefulumiza baali ba withdrawings abantu baabwe okubeera mu campaigns naye babakomezaawo olw'ensonga otegeera olabye UN ekiwandiiko kyewandiise olabye America kati nayo gyetaddeko gino nze nkubuulira Uganda budget ya Uganda sente meka Uganda ze receiving buli mwaka okuva mu government eze wabweru musize wabweru okuva mu America ne Europe one $3 billion almost. So Museveni talina wadde byo byayimirira imagine kati ebyo byayimirira n'akangalala mbu simanya mbu wazungu by the way Museveni okumanya nga oba omusajja ddala mulalu wa mutwe yeetaaga kutwala kukeberebwa bwongo you know how can you make such a statement nti wazungu nti those white people wazungu man you know that's a racial statement mbu wajungu webekibi simanya ate muba you know Museveni is a racist you know
abantu benyini abamukumidde mu bukulembeze kuba Museveni without those people bavuma abazungu Museveni yandibadde tali mu buyinza naye kuba we bamukumiddemu bamupokera omusimbi bamuwa ebyokulwanyisa na buli kimu naye kati bamuvuddemu nkubulire Museveni takyalina popular losing popularity everywhere internationally mu Uganda even outside Uganda. Bobi Wine nze bino ebintu byonna bye bamukola actually nze mbisanyukidde no mbisanyukira babimukole kuba gye bakoma bimukola ate Bobi Wine ye gyakoma okufuna credit ne NUP ate gyakoma okufuna ne strength n'abaana ba NUP gye bakoma okufuna omutima otegeera gana amaanyi agali ku musajja ono amaanyi agali ku Kyagulanyi nze sigalabangako gw'omuvubuka buli wayimiridde buli wayita abeeranga weevu wali olabye ku oba njiyite ki oba kibuyaga ng'ayise omulundi gumu bwati buli wayita asika busisi bantu agakatona mugulu n'obubizi nabo buvubula okukutula ku miguwa bugoberere n'embuzi nazo zikutula ku miguwa nkyusiza n'embuzi zikutula ku miguwa ne zigoberera kuba nazo zimanyi omukulembeze addako don't joke kino Museveni takitegeere no generation nkyamu nnyo gyazanyirako nkyamu nnyo ejjidde mu time eya technology otegeera technology okimanyi revolutions ezibaddewo mu South Africa zisinga zibadde motivated by social media. Do you know that? Exactly. The Arab-Spring on social media. Yeah. Social media, Charlie, Egypt, it was because of social media. Charlie, in Sudan, social media. We say that. I tell Museveni tajina ko control. Museveni see na social media. But Ivan Bruce, let me tell you, it's not that he has no control over it. He simply doesn't understand it. It's like Karolaba Ivan oli mulungi nnyo mu kuvuga emmotoka nene bakujjawo ne bakuteeka mu nnyonyi. Yeah. This guy is out. Exactly. He's archaic, he's outdated, and the people that are the generation yemu. Kababeere bamuyambako. Let me tell you. Badoni Wanyama, Bagunde, Katugeze, Abadi Republic. Kababe Bobe Nyini, Tekubona Bakuru Chagulani. They're older than Chagulani. They are dealing with the generation that is different. Values of Fezau Kana, Bulichimiche to Yimiriako Chaukana, what we enjoy, the way we see things, the way we express ourselves. But Chiringa Dile Kondo, they say putting a square peg in a round what? Hole. In Kondo ya square, H2 chiri round, Atoji Kubemu. The two don't Tebiba Tepisa Quatagana. That's the kind of scenario we have. Exactly. Kati, guno mulembe, otegera, social media, otegera, teba Museveni guno mulembe tagusobola. Yakyali mu ndowooza eri eya 1980s. Otegera, tuli mu 2020, man. This is 2020. N'enkuba ndala. Yamanyi bintu bya kabuli bya maanyi like nguvu. Kukwata muntu mukuba amasasi bawo obutwa musibe mutocharinge man exactly. Naye jakoma okubikola ate ebintu gye bikoma mutabukako exactly. Singa Museveni mugezi yandibadde akiringa n'okukiringa n'alaba nti bino byonna tebigenda mugasa tebina tebigenda kukyusa okujja kubyongera munoonera aleesa omuzzukulu n'aleeta ne muwala we and still omuzzukulu n'omuwala balese badiringe naffe, but these guys still the people betwogerako abaze after the bush Museveni abanaye bonna basomedde in the best schools bajjanjabirwa the best hospitals in the world, they shop from the best online the best shops wherever stores in the world era ne bebakola tebitya Nanti bali dance, man. These guys are just like deranged. I think it is entire family of zombies, eh? Tebalina magezi ekyo nze sikyenenya na kyenenya
Buuza oyo muvubuka oyo. Buuza oyo muvubuka abasoma naye oyo Muhoozi bakubuulire. You know, let people who went to school with Muhoozi tell you who Muhoozi was and how he was performing. Rubbish. One of Sandhurst go flat. He did not even pass. He did not pass out. Akulaga certificate ya Sandhurst. Akulaga bifaananyi bya Sandhurst nga passing out. Kukweraga goyo singebe bifaananyi tebiri everywhere. To social media. That guy is going to end up more like Mobutu. The moment the father goes, definitely, their legacy is going to be erased. Definitely. So that makes it easier to transition ya kukaluba. Chigena twanguyira cause alemedwa yerabidde okuzimba emirandira nga bolabe ekyo. Exactly. Let me tell you one thing, unique thing asinerabira about Kyagulanyi ayina ekintu kye yayogera akiyimba yakitandika, when we lose our fear they lose their power. When we n'akiyimba the Charlie agezezaako nnyo Ochira being off to other people, especially those who get a chance to associate with them. Njagala otunuulira abaana bonna ababadde ku campaign trail, especially when you get a chance to meet them face to face and you talk to them, the way they left nga bagenda, they are totally different. Discipline wise, exactly. They are getting harder and harder to brutality. Bayimirirawo, I'm telling you, munofeeyo okuyimirira maaso g'omusirikale n'omugamba ABCD, you debate with them. Nga olumu Kyagulanyi yenda okusirika musajja tuyesirikira nga kimususseeko, and the boys stand up and instead of using violence like these guys do, they reason these guys out. Era bamaliriza obusungu buzze, they tear gas. Nti tukozesa magezi bo bakozesa maanyi. Bo bakozesa maanyi. Kuba that's the training they receive. Nanze nawe tukwana omuwala y'omwe. Nonsinze nsumika ne mbifunamu nnugu. Ne mu street talkinga gojjo nze nga muwa ssente. Okwata mukwasi sina ssente. Taata ekyokukwata nga kinene. Waakiri wandigambye ssente nga muwa buwi ssente gwenga kuba Museveni bw'atyo anti bw'akola. Nandi bwe ssente ze ssente. Let me tell by the omuntu wamu ne bolaba NRM eringa resurrecting, muntu omu amayambyeko yeno ono ensawo y'ente Ashbag. He's the one doing all that online work. Otegera. We know, and he thinks we don't know. And remember, Ashbag can't take on an entire army. He can't. How many NRM guys can sit down platforms in Mecca? You see, Mosh, these people, that's why I said they are dense, they are stupid, you know. Basiru bawumba tutu. Bo okukola bye bakola, they have to be paid. Otegera. And that's too expensive. Fe okukola kye tukola, we don't have to be paid. We do it out of love. Otegera atenga we are many tuli bangi. Kati kino ekintu ky'okuhakinga accounts zaffe era bahakinga z'abo bahakinga mpozi ez'abo abaana mpozi era abali e Uganda ze basobola okugetageta ennamba z'essimu ne bafuna engeri gye baziyingiramu. Kati bajje bahakinga ezange, bahakinga eyange oba ez'abantu abali eno, you know, bagenda kuhakinga meka, bagenda kujjako pages meka, baggalawo eno tuggulawo ndala, baggalawo eno tuggulawo ndala. Kati tunuulira Ghetto Media abantu be yalina kati beeyongedde namu bungi ku page empya ze balina. Otegera tunuulira ffe ekyoto international teriiwo. What have we lost? Nothing. Kuba abantu bennyini abali ku international era bali ku kyoto, then n'ekyoto reloaded. Ate tugendera kuteekawo ekirala, you know, ekyoto international plus, tuteekawo n'ekirala ekyoto international plus mpaka kati tulabe ebyo naye banaabiyingirira. You know, that's why these people are dense, they are stupid, you know. Guno omuleme gwa technology, imagine sente y'omuwi w'omusolo Museveni gy'asaasaanyiza. Just for that okufightinga Facebook ne media ne social media, billions and billions of money, you know. Sente y'omuwi w'omusolo, imagine. Exactly. Bino olutalo tebalusobola, they know. All in all, we should just tugume tumanye nti the remaining 30 days are not going to be so smooth, but we're going to exactly. Olaba twasimbula when we thought omanye motoka ogiraba nze nga njige motoka ya manyo
simbula wano bannange omanyi bwokankana clutching ekusumbuwa like emotoka ya manyo ku Janes eso semukola muganda wange so kati bwomala n'osimbula bwoti nga kawedde. So if we began these campaigns and now we've done more than 30 days nga tusigaza just 30 days to go ebisigaddeyo ate n'abaana kati bali even more motivated n'abaali batidetiddemu okitegeera finish line is erabika weeri so basaba Ivan woba okomawo yanguwako ssebo tukuuma akalulu kati amaanyi nzija taata nzija kusiibula oba nkulekeko oba twalagana muganda wange engeri gyenvuga nze mbadde nina excitement nga nzize njagala kuyisaawo ensonga zange zino mangu naye kandi kunkuleke kansiibule nange abantu naye nze njagala kuzzaamu bannayuganda maanyi nti bannange amazima ga Katonda mu ggulu Museveni 2021 tadda kino nkirayidde mu ga Katonda mu ggulu Museveni 2021 Museveni yakomye regimu ya Museveni ne NRM ekomye 2020 ate agenda ne NRM yonna ekibiina kyonna agenda kugwa nakyo tekigenda kudda ngulu aga Katonda mugulu is a new chapter NUP new chapter Uganda egenda kweyubula buto it's not gonna be easy naye aga Katonda abantu kye mulina okumanya mu buli mbeera yonna 2021 Uganda egenda kudda bupya without Museveni n'abantu be bonna era temugwamu maanyi naye maama oyina abakwagala wano wedda wendize teri bankubira kajjaamu naye maama oyina bafaani muwabira ka flash gwe equivalent ya mwenda tobuba taata tobuba ojja kundeetera obuzibu omanyi ekintu ekiddirira omuntu nga avudde mu kububa otandika kuloga tologa taata naye basaba don't forget hashtag ezitambula we are removing a dictator Kyagulanyi for president Uganda is bleeding kuliko free all political prisoners tulina abaana baffe bangi abaana baffe bangi bali mu makomera nnyo let us pray bambi bateebwa bangi tebafunye na mukisa kubeera represented fairly in court nti olumu ne follow up ekaluba olw'okuba flow of information eriko wansi bannayuganda abamu speed gye tutambulirako tebannagikwata bulungi naye yenna alina information ekwatagana n'abaana abasibe please enamba zange zitaddewo awo nsobola okunkubirako ayina abaana nga baalumizibwa during the campaign trail bannange ng'oli eyo please get in touch we shall do all that is necessary okulaba nga tuyamba buli mwana we don't want to neglect each and every one wano weneebaliza omukyala w'e Kayunga leero bankubye omukyala oli gwe bankubatiya gasi mu mbugo leero ankubali wankubiddeko ne mugamba tujja ali atya oyo ne mugamba kulaba bannange nyongera okwongera okwebaza abantu b'omu London mwenna contributing those individuals in London who contributed towards the treatment of that lady bannange thank you so much mwebale nnyo mwami Mosho bubaka yabutuusa era omukyala yasanyuka twakola live abatagiraba naye omukyala yasanyuka newankubadde waliwo be baali bataddewo aba NRM okukuba ekintu naye nga bw'oba osindikira omulwadde nkwegayidde mpa contact y'omulwadde yennyini oba omuntu ayinza okunyamba omutuukako n'abasibe bwe batyo waliwo bannaffe abali Kole ebifaananyi bye mwalaba bakyali mu kkomere Kole kanso wameri ensonga ezo azigoberera bambi waliwo n'Opondo the Mswai gangster Opondo gyali Embale kanso wameri ensonga zaziriko naye where necessary tujja kuba tubabuulira what we can do to rescue our brothers and sisters kubanga luno lutabaalo teri aleka kuleka mulwani munaffe mabega everyone is equally important ne buli omu alina kyasobola eriyo omulungi mu kukwata live eriyo omulungi mu kusitulawo ebyuma bya poliisi
eriyo omulungi mu kuyamba, eriyo omulungi mu kujjanjaba. Everyone alina wazanya role. I thank you so much, comrades, for standing with each and everyone. Abali mu struggle. There are those who are prayer warriors. Thank you so much for sending in those prayers always. Because tukimanyi kye tutuuseeko maanyi ga Saala. Those of you aba professor aboogera obulungi positivity eri struggle kyakabi nnyo. It pushes us far, kituzaamu amaanyi, and it is helping us to really move on as a movement. Those who have embraced Ekyoto Reloaded page yaffe empya, speed kwekulira nnungi nnyezaamu amaanyi. Thank you so much for sharing, for liking, for inviting others. Kyakabi nnyo. We can't thank you enough okujjako basabira Katonda abawa amaanyi, abawa obulamu, abataasa ssenyiga ono, ssenyiga asazeeko ensi ddala mu nsi zeeyo. Twongere basabira naffe mutusabire wano ekisajja tekituzza banne mu lockdown kubanga kyeswanta kinoonya formula bwe kitukubira zikyakibuze bwe zinaagaana zonna kijja maliriza kituzizza mu lockdown. So mu byonna twesabire ffenna nga ennaku zina 3 ezisigaddeyo tuba balamu tuloze ku Uganda empya, Mukama nga yimuweesi. Amina. Power. Our power. Good night, guys. Good night.